Hello everyone, welcome to എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. This is our 11th episode and with me as usual I have Rajeev. Hi, what's up? And I have Nikhil. Hi. And this week we are going to do a new segment. Do we have a name for the segment? Rewind. It's called Rewind. It's called Rewind. ഇങ്ങനെ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പറയണം. അത് നിഖിൽ മറ്റേ എയർ ഹോണിന്റെ ഈ മ്യൂസിക് ഇടണം, എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് എനിവേ, സോ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെഗ്മെന്റ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ്, ഞങ്ങൾ വളരെ റാൻഡംലി ഒരു ഫിൽട്ടർ എടുത്തു, വിച്ച് ഈസ് പെർ ഇയർ ഏത് മൂവിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമേഴ്ഷ്യലി ഗ്രോസ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് വെറുതെ ഒരു റാൻഡം ഇയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. സോ ടുഡേ വി ഹാവ് എ ഫിലിം ഫ്രം 1985. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് നിറക്കൂട്ട്. നിറക്കൂട്ട് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. Mammootty, Lissy, and I am saying Lissy as if she is the main character, but എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ലിസ്സിനെ ആയിരുന്നു. സോ Mammootty, Lissy and Urvashi and Sumalatha, right? പലരും കണ്ട സിനിമയാണ്. എനിവേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. The idea was that, we've been wanting to do this rewind segment for quite some time, so we've been talking about it, especially when there are instances where there is probably not a good movie out there in the theaters. So we wanted to now rewatch some old movies, probably look at it in today's context, see what kind of clicked at that point of time, what brought audiences to the theater at that point of time. So ഈ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ 1985 വെച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു 40 years ബാക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ. സോ 39-40 years ബാക്ക്. സോ നമ്മൾ ആ സമയം മുതൽ തുടങ്ങുവാണ്. ആൻഡ് it's also probable that the list, so we are looking at this particular list from IMDb, which Nikhil found out. So ആ ലിസ്റ്റിൽ എല്ലാ ഇയർ ബൈ ഇയർ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏത് പടമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോസ് ചെയ്തത്. സോ instead of picking a random movie from that year, we thought that okay, this will be like an instance that we can look at what really pulled crowds to theaters in that particular year. So it's where I also saw multiple other lists which gave data differently. So for the basis of uniformity, we thought we'll stick to this one particular list, and we will assume that largely it's right, and then we can talk about it in that sense. Yeah, I think our time I don't think people were this much obsessed with the etra collection undaki etra crores ai anganaka. I don't think it was known. I think in the list നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനമൊക്കെ I think most of it is accurate. ആ സമയത്ത് we cannot be sure because even the transactions ഒക്കെ full maybe black money ഒക്കെ ആവാം. അതിന് ഇന്നും മാറ്റമില്ല. മറ്റേ നിങ്ങൾ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സിന്റെ അവരെ പിടിച്ചു എന്നുള്ള ED കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് കണ്ടില്ലേ? So anyway, whatever we are seeing, the gross amount ഒരിക്കലും I don't think will be true or നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But could you actually see the actual amount though? I wanted to, I am very curious to know annatha kalathu what is the amount. Aa list il undallo. I think I don't think the money was actually, is it was also just there. no. I mean, that's probably something we can look at. It's I think that's an interesting thing to look at. Okay, so Pillai, now to your question. Yes, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിറക്കൂട്ട്? നിറക്കൂട്ട് ഒരു മെലോഡ്രാമാറ്റിക് പടമായിരുന്നു, to say the least. But I think for its time it's okay. I mean, I can probably see why it was a hit. I can probably see why it pulled crowds. It has some sort of a thriller element to it, it's not exactly a whodunit movie, but it's also okay, we are in sync. So what I like about it is that you are the audience. You think XYZ is happening, and then with the audience you also get to know certain things about these characters. So for whoever has not seen this movie from 1985, we are going to fully spoil it. It's not a disclaimer, but I mean, you can live with it now if you've not seen it yet. But so you get to know XYZ beyond the point. So so essentially Urvashi ആണല്ലോ, നമ്മൾ ഉർവശിയാണ് ഈ സിനിമയിൽ. Basically Urvashi is a journalist who is basically looking at the life of our main character Ravi Verma, played by Mammootty, and he's on he's on a death sentence. Is that the right way to put it? Basically, yes. He's going to be
he's going to be hung for Hanged. killing his hanged for Yes. Hung killing. is used for how well endowed Diabetes. Mammootty would be. Right. He's not having a enlargement surgery. So Yeah, so he's basically going to be hanged for killing his ex-wife or wife. Basically, I think the divorce process is on at that point of time, and that's the only image that we are given. And then Urvashi is a journalist who's also happens to be the person who died. That is Mercy, her sister, and she brings out an article, and then we follow the story from there on. And so I think I can see why it was a hit or why it made sense at that point of time, but obviously a lot of things have changed over time, and we can speak about that more. Yeah, for me also it was same like Rajeev said, ഭയങ്കര melodramatic ആയിരുന്നു. There are some things in the movie, I don't know if it's fair to judge a movie ആ ടൈമിലൊരു മൂവിയിൽ in terms of the message it's putting forward. So അതിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ I didn't align with whatever they were trying to portray about the relationship between the two people. But otherwise I like the movie in the sense ആ ഒരു mystery element ഉണ്ട്. And Mammootty also in most part he's good. But yeah, there are some parts where he's bad, I felt. But yeah, അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം. But yeah, Pillai, you can say. I liked it. കൊള്ളായിരുന്നു. നല്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് സ്റ്റോറി ലെവൽ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നൈസ്. എന്നുവെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല വേർ ഇസ് ദ സ്റ്റോറി ഗോയിങ്. ഉർവശിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഉർവശി വരുന്നു, ഉർവശിനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടറായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടർ ചാൻസസ് അപ്പോൺ എ സ്റ്റോറി വെയർ വി സീ ദാറ്റ് എന്തോ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആ ഹിസ്റ്ററി അറിയില്ല. ആൻഡ് മെല്ലെ ഇറ്റ്സ് ബീങ് റിവീൽ ടു അസ് ദാറ്റ് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ സ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ സിസ്റ്റർ വാസ് മർഡേർഡ്, മമ്മൂട്ടി ഈസ് ദ അക്യൂസ്ഡ്, വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ്. സോ ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് ഓഫ് എ ഹൂ ഡൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി. So and it sets it up well in the sense of course it's not shy of being dramatic, and that's what it's trying to push for as well. So adu nokkittu kariyilla that if you're not somebody who enjoys that kind of stuff, obviously you're going to find it a little over the top. But if that's something you can sit with, the story as such, I quite liked it. And I've seen this, I think most of us have seen these films before, and I think ee segment inde oru overall character selappo adayirikkum, which is that നമ്മൾ പലപ്പോഴും പണ്ട് ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ട കഥകളായിരിക്കും ഇത്. ബട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പല സിനിമകളുടെയും പേര് ഓർമ്മയില്ല. അതേപോലെയായിരുന്നു ഇത് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സിനിമ ഏതാണ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഫിലിം ഇസ് റിയലി ഫേമസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് സോങ് വിച്ച് ഇസ് പൂമാനമേ. Surprisingly, the only song in the film. Yeah. And no, there were two songs. There was one song where that Mercy is dancing, and I felt that Jesus, that song was. And Mercy's dance was merciless. അതൊരു And I don't know why they showed the whole performance. അല്ല അതിപ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്നാൽ നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ, ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഓവറോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ പറയാൻ പലതുണ്ട്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് look at the... Yeah, like you mentioned, I think we should go with the movie. Like we'll probably break down each like whatever segment of the movie. But before that, I wanted to discuss something interesting with you guys, which is what I found very interesting was, so obviously this is an old movie. I know going into this that this is an old movie. But if you look at movies today and if you look at movies then, what do you guys think are the aspects by which you can recognize that okay, this is an old movie? Forget the fact that the print is shit or the print is old or the camera tech is old. Obviously technicality is one aspect of it, but what are the other things which you see which makes you feel like okay, immediately you look at it and you're like, oh my god, this is an old movie, right? See, I'll tell you something. So, if I was to be shown Mammootty alone, I would not be able to tell because he looks the same. Right? But I would definitely know if I saw Urvashi. So that's the easiest way. But jokes apart, good question. What are the things that I think, for one, camera is a very important thing. The way camera is used, for example, very കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നത്, ആദ്യമായിട്ട് ഉർവശിയുടെ ബോസ് ഒരു പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആ നെയിം പ്ലേറ്റിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്യാമറ.
എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പാൻ ചെയ്ത് നേരെ പുള്ളിയുടെ ഫേസിലേക്ക്. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ കുറേ വിയേർഡ് ട്രാക്കിംഗ് ഷോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻ ചെയ്യുന്ന ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് വി റിയലി സീ ടുഡേ. തിങ്സ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി മേഡ് ദാറ്റ് ഓബ്വിയസ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേര് റിവീൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് കം ഇൻ ദ ഡയലോഗ് ഓർ സംതിങ്. നമ്മളങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓബ്വിയസ് ആയിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്, മോർ ഓഫൺ ദൻ നോട്ട്. I think this editing also, if you see editing is ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കട്ടിങ് ഓൾ ദ കട്ട്സ്. ഇപ്പോഴത്തെ മൂവീസ് ആണെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫാസ്റ്റ് പേസ്, ലൈക്ക് വി ഡിസ്കസ് ബിഫോർ. ഇറ്റ്സ് ഈ റീലും ഇതൊക്കെ വന്ന് ആൾക്കാരുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറഞ്ഞല്ലോ. ആ ഒരു സംഭവം വി ക്യാൻ റിയലി സീ ഇൻ old movies where even if you see the starting shots where the movie is introducing, right, ഓരോരോ ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിംസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും, അതിങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട്. സോ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഐ ലൈക്ഡ് in terms of the things which we should really bring in our movies now, where we can have slow pace editing also. പിന്നെ sound design, if you notice that there is ഒരു സോഫ്റ്റ് ഹിസ്സിങ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ യൂട്യൂബ് വേർഷൻ അത് പ്രിന്റിന്റെ ആണെന്നറിയില്ല, ബട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഒരു നോയ്സ് എപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട്, ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ബീങ്. ആ ഒരു നോയ്സ് ഇസ് ഓൾസോ മേക്കിംഗ് സംതിങ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പഴയ സിനിമകൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഏതെടുത്ത് നോക്കിയാലും അതുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ദ പ്രിന്റ് ഓർ ഈവൻ ഇൻ ദ തിയേറ്റേഴ്സിൽ കാണുമ്പോഴും. No, I think because a lot of these are obviously they used to be like proper films, right? And then that has been converted to digital. So I think when you convert it to digital, probably has something to do with that also. I'm not sure. But like you guys said, these things absolutely. For me, what stood out the most was, of course, the music that has been used. And there's a lot of this template stuff, that is there in, I think, all these old movies. Like, you introduce the villain, there is a particular kind of music. It's a chase scene, there's a particular kind of music. It's a fight scene, there's a particular kind of music. The hero-heroine falling in love, it's a particular kind of... I mean, it's probably different in each and every movie, but at the same time, it's so template that you hear it and like you're probably standing in the kitchen, it's happening in the hall, and you hear this and then okay, idoru chase നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, or okay, ഒരു fight നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. That is obviously no longer there in movies that are come out. In old movies, ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും the music songs ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരും വേറെയാണ്. Even in this movie, if you see, the person who's made the background score and the songs are different. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലോ, ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി the music director itself is doing the background score. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടാവും, അയാളായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും സെയിം. പ്രോബബ്ലി. അല്ല, നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഓർക്കസ്ട്ര വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പറയണ്ട. No, but what I am more concerned about is how unintentionally Osler keeps coming back into this conversation, because this song, you are the only one bringing up Osler every single episode. നിനക്ക് obsession ആയോ? It's so coincidental. പൂമാനം എന്നുള്ള പാട്ട് ആ സിനിമയിൽ വീണ്ടും ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് അറിയാമുണ്ടെന്ന്, എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഓസ്ലറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അവിടെയാണ് നിന്റെ തെറ്റ്. But actually ഈ മൂവിയുടെ ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ thing is that song പൂമാനമേ. So I never actually this is sorry to interrupt, but actually this was a question in my head. ഇന്ന് for example ഇപ്പോൾ ഒരു we always release music tracks before the movie is released, and ഒരു catchy song ഉണ്ടെങ്കിൽ that goes a huge way in making that film successful. I wonder annu enganeyirunnu. I mean obviously this song must have contributed to a movie to success, but I wonder if that's also a time when these things were released beforehand. Radio lokke aadime varuvayirunnu. I'm not actually sure how the scene was, but of course it's a classic song. I think Chitra won Kerala State Award film award for this. Yeah, so Mammootty also got a great song. Kerala State Award for this movie. Yeah, he got the special jury mention for this. Nice. Yeah. So I think adding a little bit more to this point is the fact that, I mean, we've all been fans of Malayalam movies or movies in general, and we've been like seeing these, like before we started this convo, Pillai was saying how a lot of times these movies were just playing in the backgrounds in our homes. People are always, the TV is on and then stuff like this is playing, and then you don't even know this is probably the movie that was playing, but certain scenes come up and then it just flashes. But it's crazy how so many of these references, like for me personally,
I didn't even know that this was the movie from which this reference was from. I mean, for Poomaname, I didn't know it was from this movie. You hear it, you know the song really well, but I didn't know it was from this movie. Mammoottyയുടെ scene ഉണ്ട് where he talks about his wife Mercy എന്താ പറയാ, അമ്മയല്ല ഭാര്യയല്ല, all those things. That is from this movie. I didn't know that. ഇത് ഏതിലാ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? നോ, ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് മേഴ്സി എൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു, എൻ്റെ അല്ല അതെനിക്കറിയാം. ഐ സെഡ് ഈ റെഫറൻസ് ഏത് റീസെന്റ് മൂവിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? It's not been used in a recent movie, but it's a common Malayalam thing. Like, you know how people talk about നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ഡയലോഗ് അതുപോലെ. ആൻഡ് ദിസ് യൂസ് ടു ബി സം ഓഫ് ദ ലൈക്ക് ഡയലോഗ്സ് ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ മിമിക്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയണേ. Stuff like that. So I was so surprised at like so many of these things which come up and you don't even know in hindsight that you know what movie it's from. So I like the fact that we're doing this exercise and then these things are coming out, you know. It's although on the topic of dialogue, I think if this movie should be known for any dialogue, it's this particular one, which is, just to set context for the people listening, this is a scene where there's a flashback and we're looking at Mammootty discuss with it's either a client or somebody else working in his ad agency, but they're basically looking at some of Sumalatha's shoot pictures. And this guy says, Mrs. Verma alpam sexy ആവേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഞാനത് 2 തവണ കേട്ടു. And just I started there, so I'll say it again. It's Mrs. Verma alpam sexy ആവേണ്ടി വരുമല്ലോ. And I don't know who wrote this, right? And who approved of this. But this is the one dialogue I will remember this film for. I'm going to use it in my daily life as much as possible. No, what adds on to that dialogue is even the way that person is telling you. He's so അയാൾ ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ടാ പറയുന്നത്. And the funniest part is Mammootty has no reaction to this. He's like, yes, of course, talk about my wife that way. Yeah, good stuff. Anyway, so this movie is funny in a lot of ways. And for example, you asked the question of how do you know that this is an old movie, right? I think there's small things. For example, there will be story fill ചെയ്യാനുള്ള ചില സീനുകൾ, right? For instance, this movie begins by us needing to see how much of a involved journalist Urvashi is. So she happens to go to this petrol pump and അവിടെ ഒരു വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് പെട്രോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ കാണും ദാറ്റ് ഉള്ളില് ഒരാളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത ആള് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം ലൈക്ക്, ഹൗ ബാഡ് ആർ യു കിഡ്നാപ്പേഴ്സ്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് മിനിമം വണ്ടിയിൽ ഈന്ധനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളെ, റൈറ്റ്? ഹൗ ബാഡ് ആർ യു അറ്റ് യുവർ ജോബ്? ആൻഡ് അയാള് ഉള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ല. ഹീസ് റോമിങ് ഫ്രീലി ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് 3 മല്ലന്മാർ അയാളെ പിടിച്ച് ഇരുത്താൻ നോക്കുക. ആൻഡ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇയാള് പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഹോസും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. എനിവേ, പോയിന്റ് ബീയിങ് ദാറ്റ് after that whole sequence is over, where Urvashi reports to the police and then the police catches hold of the guy and she is commended by the police, but the editor fires her a little bit, saying that you could have kept it as an exclusive story, but you didn't do it. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് I'm wondering, why was this needed? Like, the only function that this whole sequence played was that മമ്മൂട്ടിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഓഫറായി when the editor comes, he puts it as this is one way to redeem yourself in my eyes. അത് വേറെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. The fact that they went to such an elaborate extent to create ഇങ്ങനത്തെ ഒരു bit, that is very old cinema to me. Like, അത് ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാവാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് കുറവാണ്. ആ പെട്രോൾ പമ്പിൽ did you guys notice when they fill the fuel, they're saying like നമുക്ക് 5 ലിറ്റർ അടിച്ചാലോ അതോ 2 ലിറ്റർ അടിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ. നമ്മളാരെങ്കിലും അങ്ങനെ 2 ലിറ്റർ 5 ലിറ്റർ എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? നമ്മൾ 100 രൂപ 200 രൂപ എന്നല്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെ. ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും ലിറ്റർ കണക്കിനാണ് വിളിക്കുന്നത്. It's very interesting. Not just that, I was also looking at like of course time value of money has changed, concept has changed, inflation is there, no doubt about it, but if you take a salary figure, so baffling to me. 800 ruba per month, 1400 bucks per month. Have you not been speaking to your parents? I understand, that's what I'm saying. It's not that I know about these things, but also when you think about it in today's context, it's just so like
എടാ It's so അവര് baffling. യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ വെൻ ഉർവശി ഗെറ്റ്സ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ക്യാബ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ സീൻസ് 10 രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ദാറ്റ്? ടാക്സിക്കാരൻ, ഓട്ടോക്കാരൻ പോലും അല്ല, ടാക്സിക്കാരനാ. Yeah, so very, very interesting. So I think let's break down the movie as such. Maybe few segments. I think already we spoke about some of it, but My favorite segment is called Lissy. I like that they had Lissy in this. Lissy is just there. Lissyക്ക് വലിയ റോളൊന്നും ഇല്ല. First of all, Lissy is supposed to be both Urvashi's and Urvashiയുടെ മരിച്ചുപോയ സിസ്റ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ട്. Yeah. correct. And she knows that there was something fishy about how she died. Yeah. Yeah. But for most of the movie, Lissy doesn't say it. Lissy only says it after Mammootty breaks into their house. Yeah. അതൊരു ലിസിക്ക് അത് പറയാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു, ബിക്കോസ് ലിസി ഡസന്റ് ഗിവ് എ ഫക്ക്. Lissy is like എന്റെ ജീവിതം നടന്നുകൊണ്ട് പോകണം. I don't really care about this. ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്, എനിക്ക് വേറെ കുറെ പണിയുണ്ട്, ഇവരുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്റെ പണി. ബട്ട് ഐ മീൻ വാട്ട് എവർ, ലിസിയുടെ റോൾ ആസ് ഇങ്ങനെ ഫേസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ എൻജോയ്ഡ് ദാറ്റ് ബിറ്റ്. യു ഗൈസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ലൈക്ഡ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഇസ് ദ സെഗ്മെന്റ് വേർ ഷീസ് ട്രൈങ് ടു interrogate. No, so first segment is the segment where the whole setup is happening. We are understanding who is Urvashi. She is a journalist. ഈ പറഞ്ഞ Pillai പറഞ്ഞ പോലെ there is അതും what is funny about that sequence where you mentioned where they show the kidnapping and everything is that ആ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് in that vehicle is like Pratap Chandran or something. Yeah, he's a recognizable actor. He's a famous actor at that point of time. He gets that one scene. Yes. And then they don't show him again. Yeah. I thought, ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് where he gets kidnapped and Urvashi does all that, ഞാൻ അതുവരെ I didn't recognize the film. Okay. So I still didn't know where it was going. So I thought ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ വരും, he'll reward her in some way, സ്റ്റോറിയുടെ പോക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇതൊന്നുമില്ല, അയാളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് പോലീസ് ഇറക്കുന്നു, അയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറയുന്നു, പിന്നെ പുള്ളിയെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. മൂവീസ് ജസ്റ്റ് ഫൊഗോട്ടൻ that bit happened. ആൻഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഈ സിനിമയിൽ കേരള പോലീസാണ്. കേരള പോലീസിന്റെ പകുതി പണി ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് കേരള പോലീസ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഓവർ ടൈം. ലൈക്ക് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ അവിടെ ഉണ്ട്. പാതിരാത്രിക്കൊക്കെ കേരള പോലീസ് വണ്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെത്തി ചേസ് ചെയ്യാൻ. And it's that same inspector everywhere, right? Yes, same inspector. He's just there 24/7 duty-ലാണ്. Obviously, as a society, we have only come to a worse place because we don't find such police services anymore, right? Obviously, Kerala in 1985 was much better in terms of what the police offered to us. So yeah, that first sequence was quite ridiculous in many ways. Did you notice, by the way, that Joshiy ആണ് cinema, and I think Joshiy was really interested in how newspapers are made, because our title sequence from beginning to end, how a newspaper is brought to print was എല്ലാ സീക്വൻസും പുള്ളി ഡീറ്റെയിൽ ആയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ആ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ. This was a Joshiy movie back when his name was spelled as Joshi. So Joshiy, interestingly, is obviously a very famous director. He's made a lot of movies over time. Now off late, he's still making movies, but off late, obviously, he's still in that era where he's trying to make. The last movie of his that I can remember was in the Kaduve or something like that. പുള്ളിയാണോ കടുവ ഉണ്ടാക്കിയത്? No, Kaduva is Shaji Kailas. Joshiy മറ്റേ എന്താ പൊരിഞ്ചു മറിയും കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പുള്ളി. ആന്റണി was his. Yeah. Meanwhile, also, just to compare with Joshiy's career, ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതിയ ആള് ഡെന്നിസ് ജോസഫ്. I'm forgetting his name. Dennis Joseph. Very famous. പുള്ളി കുറെ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, ഹീസ് ഡൺ എന്താ പറയണേ, നമ്പർ 20 മദ്രാസ് മെയിൽ, ഹീസ് ഡൺ രാജാവിന്റെ മകൻ, ഹീസ് ഡൺ ന്യൂ ഡൽഹി, കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ, അങ്ങനത്തെ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ ഐ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ടു ഹിസ് മോർ റീസെന്റ് ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് തിങ്സ് ലൈക്ക് തസ്കരവീരൻ. So clearly something so when we say that something happened to Malayalam cinema in 2000s,
it happened, guys. It's not a myth, right? These people who were making nice films, something suddenly happened to all of them. Yeah. So Joshiy made 7 movies in that year. Can you imagine? Like, he made 7 movies. So to make 7 movies in a year is a big feat, right? Like, as a director, for you to release 7 movies in 1 year is a big thing. And I think Ellam was really good success. Most of it was a hit padam. Which is why when you look at their careers, these Mohanlal, Mammootty have these years where they've released 5 blockbusters and all. Because അവരിങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Yeah. While we are on this topic, I might as well add, Mammootty in 1985 had 34 movies releasing. What? My God, that is an insane number of films. It is mad. It is mental. And so you know how I got to this point. So of course, initially I was watching. So ഞാൻ മമ്മൂട്ടിനെ ഒരു സീനിൽ കണ്ടു, വെച്ച താടി വെച്ച മീശ. Okay. Then I'm watching another scene. He has like his original tadi but not as thick or whatever. Yes. Another scene he has only meesha. Another scene only vecha meesha. Yes. So then I was like, why is this man like randomly in each scene different? I thought maybe he has a cool sense of fashion or whatever. Then I'm looking. So then I thought that he's released 34 movies. So obviously he's doing a lot of them simultaneously. So you need to have different looks for different movies. Yeah. So you know they are putting like fake beard, fake mustache. ഓരോ ദിവസം സമയത്ത് വരുമ്പോ ഇന്ന് താടി വേണോ താടി വെച്ച്, താടി വേണ്ട താടി വെച്ചില്ല. അതുപോലെ much before Henry Cavill had that whole mustache problem with Justice League, you know, we had Mammootty doing it, guys. But what's funny about, I noticed this beard lack of continuity as well. What's really funny is, so for again the listeners, one portion of the so the movie has 2 flashbacks. The first flashback is from Urvashi. So Urvashi is assigned to write a story about Ravi Verma and what he did to this famous murder of his wife kind of featurette, right? So while she's doing that, we see one flashback of how she assumes things happened. And adile Mammootty is the villain, pulliyanu konnathu, etc., etc. I know this doesn't matter materially whether it's a flashback or not, but it's funny to me that flashback into ullil he has discontinuities of beard, right? Not just beard, there is discontinuity to the way he dresses also. Yeah. Did you notice? So I'm like, so if you take that seriously, then there's something wrong with the Urvashi character that she's remembering him in this way, right? Yeah, like when she remembers him as the bad guy, he's dressing all these flashy clothes, you know, because he's all into women and whatnot, and you know, Kalludian and full cool scene, cool vibes, cigarette, 24 manikurum, all that stuff. The moment he becomes like the nice guy, he's wearing one jubba half the time. Jubba taadi onnu illa. So yeah, I think Nikhil, you can add on to the first bit of the movie, then we can keep moving on. എനിക്കൊരു സാധനം പറയാനുണ്ട്, sorry. There's one more thing to just say how ridiculous the first one is. So this is just post the kidnapping has happened. And the police siren's like, Urvashi ma'am, you have done a very good job. Thank you for being a service to society and all that. But can you do me one last thing and come to the station with us so that we can register this as a case? Because obviously she's eyewitness, right? And she's like, actually njan varam, but can I just go file the story first? And police are like, of course that is more important. Why don't you go and report this story first before even FIR has been lodged? She's going to report on a non-existent story, guys. Yeah, I noticed that. I mean, for all of Joshiy's interest in how news is made, I think this is not part of it. She's the worst reporter there can be, and the only person who's worse at journalism than her is her editor, right? Who is actively trying to ask her to make up stories. Yeah. So in beginning of the story, like we mentioned, you know, Urvashi gets assigned this particular case. She goes to meet Mammootty in jail, where we find out that he's been constantly trying to escape, you know, before his death sentence. Yeah. And അവിടെ once again you see Urvashiയുടെ മികവ് as a reporter, okay? So Urvashi lands up at the jail and she's speaking to the jail's warden. And warden's like, എനിക്കൊരു request ഉണ്ട്. And Urvashi is like, what? പുള്ളിയെ കാണുമ്പോൾ പുള്ളി കുറച്ചിങ്ങനെ പരിപ്പവസ്ഥയിലാണ്, ഞങ്ങൾ ഇടിച്ചിട്ട് താങ്കൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത്. And Urvashi is like, of course that is not my job. Right? She just agrees.
like, okay, I will turn a blind eye to police violence because that's not what I'm here for, you know. Yeah. Sorry, continue. I have a lot of these noted down, so I'm just going to keep interrupting this is good, you. actually. This is good. Because as you said, I am also remembering that ഇതൊക്കെ ഞാനും ആലോചിച്ചിരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ because he's just like Advaya and she's like, yeah, of course, you know. Why? Yeah, I mean, why, you didn't even need to bring... I was not even going to bother looking at his health condition. Yeah, so so then she meets him and then he is not ready to talk. He obviously doesn't know who Urvashi is. He doesn't know that this is my ex-wife Mercy's sister. And the first question she asks is like, "Endina konne?" Yeah. Zero foreplay. She just goes directly into it. No, the funnier aspect of this is that, you know, the warden is like, Mammootty generally doesn't entertain, you know, reporters or anything. So you might want to tactfully kind of, you know, ask him questions. And she's like, "Endina konnadu?" So then Mammootty is like, "Oh, ningal reporter aanle, enikku ningalodonnum parayanilla." But what was the actual tactic there? Enikku adu manasilayilla. Let's say even if she did not have that outburst, she's still a reporter only, no? It's not like Mammootty is going to speak to her. So what was their game there? No, I think they wanted it to play it as, you know, she shouldn't portray herself as a reporter but more as a friend who's come to talk to him. Why would anybody randomly come and ask you these questions when you're in jail? അതാണല്ലോ കഥ. Yeah. But yeah, anyway, so that happens and then, you know, Urvashi writes her own point of view of the whole sequence of what happened. Which is once again a very good evidence of how great a reporter she is. Yeah. She goes to get an interview, doesn't get it. What does she do next? She's like, I'm just going to write this how I think it happened. Right? Yeah. I'm just going to write it anyway. Yeah. So she basically pretty much writes what she thinks happened. But what I don't understand is, ഈ സിസ്റ്ററായിട്ട് ഇതുവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിഫോർ ഷീ ഡൈഡ്? അല്ല, അത് ആക്ച്വലി സിനിമയിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ മമ്മൂട്ടി പറയുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് നിന്റെ വീട്ടുകാരെ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും, ബട്ട് അത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അതിനപ്പുറം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫണ്ണി ബിക്കോസ് സുമലത പലപ്പോഴും വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യവും പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മമ്മൂട്ടി പൈസ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ്, പക്ഷെ വീട്ടുകാരെ പോയി കാണൂല. മമ്മൂട്ടി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മമ്മൂട്ടി കാണണ്ട, ബട്ട് ഉർവശി ആൻഡ് സുമലത ക്യാൻ മീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ്. That is true. പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ കാണിക്കാനായി ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. No, the biggest aspect of this is, see, Koreoke, you know, these aspects I also appreciated the fact is she was Mercy, so she was a Christian obviously, and you know, he was Ravi Verma, he is a Hindu. So there is an obvious issue of their families not, or he doesn't have a family, but there is an obvious issue of her family not being okay with this relationship. Yes. So that's when, and Urvashi is the younger sister at that point of time. We assume that she's still staying at home under her father's, you know, will and all those things. So we assume that they probably couldn't meet often. അത്ര ഫോണൊന്നും വിളിക്കാൻ മേ ബി പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ഹാഡ് ടു ഡു ദ കിഡ്നാപ്പിംഗ് സീക്വൻസ് ടു സെറ്റ്, you know, tone for the other aspect, which is what is funny here, right? Yeah, it's both subtle in moments and then in other moments it's just derailed. അല്ല, initially I thought that what she's writing is based on her sister's accounts. അതുകൊണ്ട് I thought it might be true that whatever there's, I think most of it, at least till the point till they get married, it's the correct story, I guess, where Mammootty is a dick and he's stalking. Mammootty is also like, initially he's like, yeah bro, I had a lot of chicks coming in and out of my life. പുള്ളി എന്ത് കൂളായിട്ട് അത് പറയുന്നത്. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചുപോയി. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കുറെ സ്ത്രീകളും, and you're just like, what, why are you saying it like this bro? Like കുറെ സ്ത്രീകൾ, ആ സ്ത്രീകളുടെ അവസാനമായിരുന്നു മേഴ്സി. Like, is this how you describe the love of your life? That she was the last of the many women I had. Yeah, so then we see the story of what happened through Urvashi's eyes, where Mammootty he's a womanizer, he's very successful businessman though, very someone who is very passionate about his job. He basically is he arranges models for photo shoots and advertisement, marketing field ആണ് basically. So അല്ല, അത് പുള്ളിയുടെ കമ്പനി അല്ലേ? It's his own company. He's a proprietor. That's how he introduces himself to Sumalatha. Correct. And next thing we know, Sumalatha is from a working class, and then she's
she's apparently a great dancer, and there's a whole dance sequence to show how good a dancer she is, where she's the absolute Don't worst. talk about the dance. Our dance kandappo it reminded me of that Malayalam Aliganle. Oh, we should do an edit. We should actually do an edit where we pull her dance and put matte audio to it. Yeah. അത് നല്ല It would still make sense, I think. Like Yeah. you guys are right. So and what's funny to me is in this scene they show Mercy dancing, and then she's wearing these absolute skimpy clothes for some random reason, because I she's don't a know dancer. what first of all, I didn't understand what dance she was doing. Like അത് ഭരതനാട്യം ആയിരുന്നു, മോന് എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഏതോ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഫ്യൂഷൻ ആണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ചെയ്തത്. Yeah. Right? So, And it was even more difficult to identify what is she wearing. Like മനസ്സിലാവണില്ല. അത് ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് അത് ഭരതനാട്യം ഡ്രസ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. I don't think it's Bharatanatyam also. I'm like, it's more like Bharatanatyam is not this disco much dance നൊക്കെ revealing. ഇങ്ങനത്തെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷൈനി ആയിട്ടൊക്കെ ഇടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. അത് what a weird cultural പരിപാടി to have. Yeah. And it was some women's എന്തോ ക്ലബ് എന്തോ Association. അതിൽ മമ്മൂട്ടി എന്താ അവിടെ ഇരിക്കണെന്ന് അല്ല, മമ്മൂട്ടിയാണ് അവരുടെ ഒരു പേട്രൺ എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. Let's assume maybe he whatever he's donating അല്ല, or whatever. see, now this is where you must put ആ സമയത്തിലെ അല്ലല്ല, you must put 2 and 2 together. What has Mammootty told us till now? That he scores a lot of chicks, right? Yeah. Where do you think he's meeting these chicks? He's meeting them at the women's club that he funds. വെറുതെ അല്ല ഫണ്ട് ചെലവാക്കണത്. Then, why do you think he calls himself a proprietor? It's in more than one way. Yeah. So then in this really funny sequence, Mammootty comes and he comes to Sumalatha where she's in the dressing room, and then Sumalatha's first reaction is, while wearing these skimpy clothes, to take a shawl and just cover her like torso part. Yes. Because the moment you wear a shawl, you are like, you are Sumalatha in that sense, like in the literal Malayalam words meaning. And then he's like, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫിഗർ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. And then she's obviously like squirming in discomfort, and he's like, not in the wrong sense, for modeling, like, I like you, I am a proprietor. And then he's being very sleazy. ഇത് കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഹണി സിംഗ് എന്നുള്ള ഹണിയല്ല ലക്കി സിംഗ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിൽ മോഹൻലാൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പം. പണ്ട് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. Yeah. And then for some reason Mammootty pulls some strings because he wants her to become his model, and she loses her job. No, but wait, this is the thing. Remember, this is all happening in Urvashi's POV. We don't know if this is accurate, because this part of the story Mammootty does not tell in the flashback. So we legitimately have no idea whether this happened or not. Alla, that's why I think this was the communication between the sisters, maybe. Yeah. Okay. So maybe like initially he was a little bit of a dick എന്നാണ് നമ്മുടെ understanding, like Mammootty basically shark ആണ്. Mammootty goes, Yeah. he wants this chick and he's just like, yeah, and he wants her for business, he doesn't Yeah, have yeah. any other intent. that's very what I'm obvious. saying, shark in that sense, not as a Yeah. predator. I'm saying he's a This modern was, usage with shark. This was Shark Tank before Shark Tank. Yes. Right. And where the sharks were actually going and Just picking getting people their up. prey. Yes. Yeah. So At she women's loses her club. job. So she loses her job, and then she obviously has no option, nothing to do. And modeling at that time was not really looked at as a very noble profession, because a lot of whatever, people ogling and skin showing. And this is actually something I wanted to talk about, because I was thinking like, so we have a lot of social media and stuff where we look at things and ads and everything, but Pandit was primarily only like poster boards or Photos, probably newspaper ads, or Magazines. it was mainly print media, right? And use of women, or like actually sexualizing women for you to boost sales, probably made a lot of sense in that era, which is why they did a lot of it, അതിനൊന്നും മാറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. അല്ല ഇന്ന് Like, I have to guess, ഒരു പരസ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ there will usually be a woman doing something vaguely sexual, and then it's anybody's guess. അതൊരു സൂട്ട് കേസിന്റെ പരസ്യമാവാം, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആവാം, എന്തും ആവാം, ബട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒരു സെക്ഷുവലൈസ്ഡ് ഫീമെയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. Yeah. So then she's like, because she doesn't have money, she needs money, so she accepts the modeling job at the end of the day. And then we see a lot of shots of her modeling, and while she's modeling,
Mammootty is taking pictures. So I'm like, iyal proprietor iyal endina photo edukana was my first thought. Because he's supposed to have like a huge company. Yeah, but let me also just interject here. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് സുമലത is acting very shy when he first says will you be my model, and she's like ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, because she also has that moral problem with becoming a model while wearing skimpy clothes and covering herself with a shawl only by on top. Yes, but that's her choice, so you should not question that. Right? Anyway, but the very next scene when she does become the model, bro, she's just throwing the most like sexual expressions there are in the world, and I'm like, my god, she really picked it up overnight. അല്ല ഇതൊക്കെ ഉർവശിയുടെ that this is my point throughout, that Urvashi, why is Urvashi adding these details? അതാണ് മനസ്സിലായത്. മസാല റിപ്പോർട്ടർ ആയത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി വനിത പോലത്തെ കമ്പി ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് മസാല മാക്സ്. Also, she is writing all this about her dead sister. What's wrong with her? Right? Ayyo. So okay, guys, while we are saying it this way, obviously this is not how the movie shows it. Right? The movie is very serious about all this. So this happens, and then she becomes a model, and then what we see is that, you know, she's a great model apparently. And ultimately somebody in the industry says that, tells Mammootty that she is the asset to your firm. And then, you know, before somebody else picks her up, I mean, for sure she will leave, you should do something about it. So Mammootty has the idea to just marry her, you know, cause yes, that's what they do. That's how mergers and acquisitions happen, guys. People just marry each other, you know, CEOs marry CEOs. It's just how this is done in the business world, you know. So they get married, and then we get the beautiful song, and apparently all is great for 1 week is what we are explained, you know. And after 1 week we find out that you know, Sumalatha Mercy thought she was going to stop modeling, but Mammootty obviously married her so that he can lock her in the job basically. So he asks her to, you know, again start working, and then she's not happy about it, so he gets pissed off. Yeah, this is where the famous dialogue is, by the way. Mrs. Verma alpam sexy avandi varumalla. Right? That's right around this time, which is by the way I found it hilarious that they drew a very smutty picture of Sumalatha in a towel, and he's showing it to some dude saying, idana ഞങ്ങളുടെ rough sketch of the ad. It's like, guys, come on, calm down. And അതിലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ലല്ലോ. പ്രൊഡക്റ്റ് സുമലത. like നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം, because obviously people are not going to be looking at the product. You know what's also great about this scene is that this person says this dialogue where she has to become sexy, and then Mammootty is like, Mammootty asks her to get dressed, and she doesn't want to get dressed. So there's like he's there. Then we dwell into domestic violence, and then he's beating the shit out of her, and you know what's happening. And then this man who actually wanted this ad comes in and says, അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണ്ട, and takes Mammootty away. Yes, because he's actually genuinely the most decent person in this film. He sees that somebody is uncomfortable and he says, വേണ്ട. If she doesn't want to do it, don't force her. So but obviously this is where the downfall starts, you know, for their relationship, and then there's more and more abuse. She's not happy in the whole scheme of things, but one fine day suddenly with a pregnancy, Sumalatha thinks, I can fix him. Right? She thinks, as usual, the baby will solve everything. All problems as usual. So she finds out she's pregnant, and then Mammootty comes home just beaming, saying, my god, nee parnathu sheriyano, namakku oru kunju parkan povuyano. And then after a pause he says, alla ആരാണ് കൊച്ചിൻ? പറഞ്ഞ പോലെ ആരാണ് കൊച്ചിന്റെ തന്ത? And oh my god, I did not see that coming. I didn't see that coming, guys. That was such a twist. I was like, Mammootty, you absolute ruthless whore. Right? What sort of a man asks his wife that? And at this point I thought, like, Malayalam cinema ഇത്രയും, like, the hero is being this much cruel.
ആ സമയത്ത് 1985-ലും അപ്പൊ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇത്രയും യുനോ ദേ ആർ ആന്റി ഹീറോ ടൈപ്പ്. പക്ഷെ നീ മറന്നു, ഇതൊക്കെ ഉർവശിയുടെ മസാലയാണ്. ഇതൊക്കെ നടന്ന കഥയൊന്നുമല്ല. ഉർവശി എഴുതി അങ്ങ് പോവാ. സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ at this point, right? Yeah, but in the overall scheme of things, what I liked was that Mammootty was given that negative shade to play, and then I think he's actually quite nice in some of those scenes, right? Where like where he's actually like a bad guy. It's quite nice. It's convincing. It's nice to see. So and actually, I mean, I know it's abuse and all that, but I'm saying within the logic of that scene, when Mammootty comes and slaps her and says, "Oh, നിനക്ക് ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്ത സദാചാര ബോധമാണല്ലോ ഇന്ന്." I mean, it makes sense. Not the hitting her part, but I'm saying as somebody who's expecting her to continue her career. Yeah. He's not wrong. Why should she suddenly think of stopping? അല്ല, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഐ ഫെൽറ്റ് ആ സമയത്ത്. ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് മോഡലിംഗ് നിർത്തണം, എന്തുകൊണ്ട് നിർത്തണം, വൈ വി ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ്. ബട്ട് ആ മൂവിലൊരു ദാറ്റ്സ് കെപ്റ്റ് ആസ് എ മെസ്സേജ്, റൈറ്റ്? So basically what we have to assume is at that point of time, if you are someone who's modeling, നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തരത്തിലെ സ്ത്രീ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഈ സിനിമ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ, റൈറ്റ്? സോ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ദാറ്റ് I my parents are in town, so I was speaking to my parents today, and this is something very interesting that came up. So my parents have been settled in Bangalore for like a lot, I mean, during when they were young and whatever, they did their schooling here, they did their college here and stuff like that. So this is all happening in the 80s, 70s, 80s, our range, right? So they were telling me something very interesting today, so which I thought of while we were thinking of talking about this movie. So they were telling me that our Bangalore aa kalathu thamasikumbo there were very few Malayalam movie releases that were happening here. So this is much prior to the 85 and all. It's in like probably 60s, 70s, not 60s, like 70s mainly. So aa samayathu endha paraya, there were a lot of there were not a lot of Malayalam movies which were being released in Bangalore or outside of Kerala, and the movies which were being released were more like, you know, കുറച്ചൊരു ഏപ്പടത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള പടങ്ങളാണ് റിലീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ലൈക്ക് അവളുടെ രാവുകൾ, അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇവർ പടത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ദർ വുഡ് ബി ലൈക്ക് എ പോസ്റ്റർ and you know, it'll be like some women wearing skimpy clothes, and then there'll be like a big A certification in the middle of that poster, and this is how it was being promoted. So they had a lot of difficulty when they were talking to like people, or when they were talking to their friends and stuff like that. They had a lot of difficulty because people had the image that ഒരു മലയാളം പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങളാണ്, യുനോ, എല്ലാ മലയാളം പടം ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങളാണ്. സോ ദേ സംടൈംസ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സേ ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ മലയാളിയാണ്, ബിക്കോസ് എസ്പെഷ്യലി മൈ മോം സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ഹർ ടു സേ ദാറ്റ് ഞാൻ മലയാളിയാണ്, ബിക്കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെൻ വുഡ് ടീസ് ഹർ സെയിങ് ദാറ്റ് ഓ നീ കുട്ടിയാണോ, ലൈക്ക് യു നോ, കുട്ടി ഈസ് ദ ടേം ഫോർ ദ മലയാളി ഗേൾ. ആൻഡ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ഓൾ മലയാളി വിമൻ ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മനസ്സിലായില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമേജ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം, വിച്ച് ഐ കാൻ ഈവൻ ഇമാജിൻ ടുഡേ, വിച്ച് ഇസ് വെരി ലൈക്ക്, you know, daunting to think about. But yeah, it's an interesting thing that I came across. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ആ ഒരു ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സോ ആൻഡ് അവർക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു മലയാളം പടം ഇറക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ കാണണമെങ്കിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് they were doing it. But yeah, very interesting conversation. Yeah, so Nikhil, now take us through what happens after this flashback. Yeah, basically അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് okay, yeah, Mammootty was about to go to like hang ചെയ്യണ തലോസം he gets this എന്താ he wants some wish, എന്തോ പേപ്പറും വിൽപത്രം എടുത്തിട്ട് അത് കൊടുക്കാനാണ് his last wish, and for some reason he gets brain hemorrhage, and അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ brain hemorrhage. I actually had forgotten how he got out of jail. So they are like, no, the jail guy, the guy is coming and telling the warden that അങ്ങനെ തളർന്നു വീണു, അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ ഹെമറേജ് ആയി. He has already decided that he ബ്രെയിൻ ഹെമറേജ് ആയത്. Like we don't know. I'm telling you, നമ്മുടെ പോലീസ് ഫോഴ്സ് has only gotten worse. അന്ന് നമ്മുടെ പോലീസുകാർക്ക് കണ്ടാ അറിയായിരുന്നു എന്താ പ്രശ്നം. എന്നിട്ട് അയാളെ പുറത്ത് ചാടിയല്ലോ. ആ സ്കിൽസ് ഇല്ലായിരുന്നു, ബാക്കിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
And the thing is, Mammootty runs 10-20 പോലീസുകാർ കാറിലും ഒക്കെ ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അയാളെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് ഈ മൂവിയിൽ കുറേ കോയിൻസിഡൻസ് ഉണ്ട്. The biggest coincidence is this guy goes to the house where this Sasikala and Lissy is there. Correct, ആ ഹൗസിൽ കയറി ഹൈഡ് ചെയ്തു. I thought first that പുള്ളി അറിഞ്ഞോണ്ടാ വീട്ടിൽ കയറി. ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത്. ഹൗ ലൈക്ക് he's trying to get revenge because he wrote a wrong story about her. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he's like എന്നെ രക്ഷിക്കൂ. Then he's like, he falls down and then whatever, he's apparently very very hurt. And then he once, so Sasikala obviously being a doctor, that is Lissy's character being a doctor, treats him. Sasikala is Urvashi. Lissy is sorry, Sasikala. What is Urvashi's name? I mean, what is Lissy's character ന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു? ലിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ okay, whatever. നമുക്ക് ലിസി എന്ന് പറയാം. So Lissy is just, so Mammootty is recovering, opens his eyes and he's looking, Lissy, like he's like, oh wow, like I am in the right space. കറക്റ്റ് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് എത്തി. And then what he only thing he wants to do is so അതിന് മുമ്പേ Urvashi finds out that there is a vilpatram on him in person, like when he comes to their house. അപ്പോൾ അവരിവനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ obviously vilpatram ഇവരുടെ കൈ കിട്ടി. And then they find out that ഈ vilpatram full എഴുതി വെച്ചത് is that Mammootty's everything സ്വത്ത് and everything goes to Urvashi and her family. അതാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട്. But just before that, ആ ഒരു സീക്വൻസ് where he gets into the house and they are trying to find out, പോലീസ് വരും, ആ ഒരു സീൻ I think was shot well. ആ ഒരു സസ്പെൻസ് where they are trying to see where Mammootty is hiding, ആ ഒരു മിസ്റ്ററി എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. I think തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് I think that would have been like a good scene to watch. Where it's funny part is this thriller element was there. All that music is also fine. Typical ആണ്, പക്ഷേ it was like it works. What is funny is how these police just shows up at the door. അവർക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഒക്കെ പാതിരാത്രിക്ക് വന്ന് മുട്ടിയിട്ട്. എടാ ഇതിലതല്ല തമാശ എന്താ അറിയോ, ഇവർ 2 പെണ്ണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന whatever, maybe the police doesn't know that they are the only people staying there. വാതിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പാതിരാത്രിക്കാ വാതിൽ തട്ടണേ. ഇവര് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആരാന്ന്. ഒരു വാക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ മിണ്ടണ്ടേ? He is not saying anything bro. He is like, okay, you open the door and find out. He is part time policeman, part time മറ്റേ pranksters ആണ് അവര്. അവർക്ക് തമാശ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. I think that's also one of the thing to build suspense. ഓഡിയൻസിന് ആദ്യമേ അതാണ് ഉദ്ദേശം. But I'm saying like from a practical standpoint, she is asking him like, അവർക്കും പേടിയുണ്ടല്ലോ, so she is asking and then he is not saying shit. And no, also what you should note is that ഈ വാതിൽ മുട്ടിട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ there's like 10 people standing there. So you're telling me they gave up the chase or what? Like മമ്മൂട്ടിനെ കിട്ടിയില്ല. ലൈക്ക് എന്നാ പോരെ ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കൂടെ എന്തിനാ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഇസ് ഓൺ ദ ലൂസ്, ജസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ എന്ന് പറയാനായിട്ടാ. And they last saw him in this location എന്ന് പറഞ്ഞു. So they can search the whole house. അതൊന്നുമില്ല. അതെ, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പറയാനായിട്ട് 10 പേരാണ് വരുന്നത്. ലൈക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, റൈറ്റ്? സോറി, ഓവർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. No, it's disguised unemployment. Yes, there you go. Economics history is coming back. So they live in this funniest house where they are randomly, I think, sleeping on the first floor. It is not a room because അവർ അവിടുന്ന് എത്തി നോക്കിയാൽ മെയിൻ ഡോർ കാണാൻ പറ്റും താഴെ. It's some weird ass house that they are living in. And also, I'm strongly പറഞ്ഞോ, remember that Lissy 2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന ആളാ. House is ginormous. Right? It's a huge house. All the money that she saves by not filling fuel is going into the house. Oh man, Lissy's OG. She knows her priorities, guys. Yeah. Like, I'm going to stay in a nice house. Yeah. Anyway. And I am... no, I just want to add one point. I am 100% convinced that they started adding these peepholes on doors after this movie. Yes. Because if this movie had peepholes, a lot of things would have not happened the way it had happened. It's simply because you don't know who's on the other side of the door that also, a lot of this shit is happening. Let me present a counter. In a different sense, a lot of things would not have happened in this film if there was not a peephole. Right? And we will come to that portion. We will come to that. Yes, Nikhil, take us through the other peephole in the the actual peephole in the movie. Yeah, so
After this, I think Mammootty കുറച്ചുകൂടി he gets treated well by Lissy. Yeah, this is the point at which Lissy decides to tell us that, you know, actually Sumalatha and they were in very good terms. വേറെന്തോ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം, അല്ലാണ്ട് പുള്ളി കൊല്ലാൻ സാധ്യതയില്ല. And you were just like, Lissy, why didn't you say any of this earlier? She's what like, were you doing? I knew them before, you know, I've always had my doubts that he actually did this. He doesn't seem that kind of person. Yeah. And she is not mentioning any of this to Urvashi, the sister, who's been going on a rampage so much so that she wrote an ultra masala story also. Yes bro, like she's അടിച്ചു വിടുക 2-3 ദിവസമായിട്ട്. ലിസി ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അവിടെ ഹായ് കൊള്ളാലോ എന്നൊക്കെ. എനിക്ക് ഇതല്ല ഏറ്റവും വലിയ തമാശ. സോ ഇനീഷ്യലി obviously Urvashi is very much against, you know, Mammootty being that. She's like, ഞാൻ പോലീസിനെ ഇപ്പൊ വിളിക്കും, ഇപ്പൊ ഇയാളെ പുറത്താക്കണം, ഇയാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇയാളെ വഴി ഇടാൻ പറ്റില്ല. And Lissy is like, bro, have some humanitarian consideration, he's a nice guy, I kind of know him, all that jazz is happening. Then Lissy is like, but even when your sister used to come to the hospital for pregnancy and everything, even after their divorce, or when they were going through divorce, Mammootty was the one paying the money. And then all of a sudden Urvashi is like, രവിയേട്ടാ എന്റെ രവിയേട്ടാ. And suddenly I thought the movie കെട്ടഴിക്കുന്നൊക്കെ is very sexual. കെട്ടൊക്കെ കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നു, അതെ, അത് വായ കൊടുക്കുന്നു. I was very confused. I was like, my god, is this going, because I don't remember the details of the film, right? But so I was like, ഈശ്വര, ഇനി ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമോ? ആ പൂമാനമ്മയുടെ song starts to come when the second flashback. I thought that പൂമാനമ്മ is between that Urvashi and മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണിക്കാനാണ് ആ സോങ് വെച്ചത്. Thankfully it was for the flashback and intro ആയിരുന്നു. Yes. Yeah. So the story continues. Yeah, then the story continues. Then Mammootty says that after the marriage, till marriage, whatever she wrote was correct, but after marriage, what happened, that's what is the true thing. Yeah. Mammootty പറയും. This is where he says the dialogue, mercy എൻ്റെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല and all the stuff, you know. mercy എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു mercy, എൻ്റെ മോളായിരുന്നു mercy, എൻ്റെ ഭാര്യ mercy. That's a weird dialogue. വെറുതെ അല്ല, പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര പ്രഷറിലായിരുന്നു ബേസിക്കലി. എന്തൊക്കെ ആവണം ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട്. And then കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്, so this is the right thing he did, that after wedding he said modeling ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, you are my wife. So because now he's the good guy, right? Like he's obviously like he's ഒരു സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. Correct. Basically. But still Kambi, by the way. There's a scene where Sumalatha calls him and like വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കാട്ടാ, ഫുൾ ഡേ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. He's like, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭാര്യമാർ അങ്ങനെയാണ്, പകൽ മുഴുവൻ വെറുതെ ഇരിക്കും, എന്നിട്ട് രാത്രി ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് ഏതായാലും മമ്മൂട്ടി കമ്പി തന്നെ. ഉർവശി's flashback different kind കമ്പി, ഇവിടെ socially acceptable കമ്പി. What's another funny thing I noticed was, before Mammootty starts telling this flashback, they are actually treating Mammootty for a good few days, right? ആ വീട്ടില്, before he actually comes out and tells his flashback. But by then Urvashi has become a complete bhakta. Like she's completely convinced that he's not the one who's killed his sister, but she doesn't even know the story yet. For someone who really hated him so much, it's and നമ്മൾ സാധാ മനുഷ്യന്മാരാണ് ചോദിച്ചൂല ആക്ച്വലി പറ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന്. No, they will wait 2-3 days പുള്ളിങ്ങനെ കായലൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ ബാൽക്കണിയിൽ അല്ല, ഉർവശി ആൾട്ടർനേറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഉർവശി meanwhile it's just like, my god, ഇനി ഇയാളുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും, right? Urvashi just trying to live through the guilt of having written that masala story. Then the villain comes into picture. Yes, that's the twist. Another coincidence. But guys, I can't take that name seriously after Karik anymore. Babu Nambudiri. But when I saw him in the first flashback, പുള്ളിയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി പുള്ളിയായിരിക്കും വില്ലൻ. പുള്ളി നീ എന്ത് ജഡ്ജ്മെന്റിലാണ് നിഖിലേ? ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് ഇയാളാണ് പീഡിപ്പിച്ചതെന്നൊക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ? He used to be the main villain most of the movies. Nikhil's thought process correct ah. Ella template items aanallo. Let me tell you something though. You should remember that this movie started out by showing us a very fairly recognizable character and then not using him at all. അവരതിന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തേ.
to throw us off because we അല്ല ഐ തോട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇയാള് അതായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് അതാ പറഞ്ഞ എല്ലാം കോയിൻസിഡൻസ്. He used to work for Mammootty. He also happens to work in the newspaper where Urvashi is working. Urvashi is her sister, and then everything is coming together. But yeah, anyway, go on. Yeah, so how does that happen? Photo shoot? No, so basically Mammootty says that he is that not was the before her marriage, right? yes. Yeah. So no, Mammootty was never the photographer. He says that he is not good at photography. So he had a hired photographer for all his shoots, which happened to be Babu Nambudiri. So Babu Nambudiri is the one who is taking all the pictures of Sumalatha in general. And he is also lusting over her, obviously, because there are these sequences where he is talking about how, whatever hot or great Sumalatha looks in certain photo shoots to Mammootty. And Mammootty at that point of time is showing zero interest. He is like, yeah, okay, what, yeah, she's fine, she's nice. He is more concerned about his business. Mammootty slight sigma. Yeah, that's all. Yeah. So, but then we find out that, okay, he eventually does end up marrying her. Those things are not shown again for maybe, I don't know if it got cut out in editing. But before that, this Ajit or the Babu Nambudiri character takes photos of Sumalatha when she's dressing changing up. Yeah, and this is the without her knowledge obviously. Yeah, without her knowledge. And this is the major point which this is the major peephole in the movie. And you guys are not describing how nicely that peephole was made. Yeah, that was so there is a poster. So the room where Sumalatha is changing, there's a giant poster which has a person holding a camera in it. ആൻഡ് ആ ക്യാമറയുടെ കറക്റ്റ് ലെൻസിന്റെ സർക്കിളാണ് നമ്മുടെ മച്ചാൻ ഒരു ഫ്ലാപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹീസ് പുഷിംഗ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഫ്ലാപ്പ് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ടിംഗ് ഹിസ് ഓൺ ക്യാമറ ലെൻസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ്. ഇറ്റ് വാസ് റെവല്യൂഷണറി സ്റ്റഫ്. അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഐ തിങ്ക് മേ ബി ഇതിനു മുമ്പ് കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Obviously, പുള്ളിയുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി. This is not his first rodeo. He knows what he's doing. And he obviously take pictures of her. And blackmailing തുടങ്ങും. Yeah. Blackmailing happens post കല്യാണം. And blackmailing ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിലാവാത്തത്. So he took photos. She could just directly tell Mammootty photos എടുത്തു. അതാണല്ലോ പകുതി പ്രശ്നം. So പകുതി problem is that there is no communication. Yeah. And also ആ സമയത്ത് ഒരു like a taboo that naked pictures are going around. And ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു it's like a taboo. So അത് മമ്മൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് മമ്മൂട്ടി മൈറ്റ് ഹാവ് റെസ്പോണ്ടഡ്. That's what her fear. Yeah, he might have understood because they show Mammootty as a character who's still like whatever. He's not distrustful of her or anything. He's willing to believe her. He's a little open-minded because obviously he's been with a lot of women. Is what they try to show. And they actually make things worse by keeping it from him. Because Mammootty keeps finding them sort of in compromisable situations. Random hotel വീട്ടിൽ ഇയാൾ അസമയത്ത് കയറി വരുന്നു. ഫൈനലി മമ്മൂട്ടി ലൈക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് കൂഡോസ് ടു മമ്മൂട്ടി, ഹി ഡസന്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഔട്ട്. ഹി ഗോസ് ആൻഡ് ആസ്ക്സ് ബാബു നമ്പൂതിരി, വൈ ആർ യു അറ്റ് മൈ ഹൗസ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റനിങ് ഹിസ് വൈഫ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് സേയിങ് ദാറ്റ് ഇവളെ കണ്ടില്ല, ഇവൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുത്തിയാണ്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. സോ മമ്മൂട്ടി ഈസ് ലൈക്ക് മൈ ഗോഡ്, goes and questions Sumalatha, and that's how the actual divorce starts happening. Yeah. And then at some point during the divorce thing, when she's living by herself, Babu Nambudiri comes once again to try and so basically Babu Nambudiriയുടെ dialogue എന്താന്ന് വെച്ചാൽ I have always got whatever I want except for you. And that is the reason. So അവള് സുമലത ചോദിക്കുമല്ലോ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള എന്തും ഞാൻ നേടിയെടുക്കും എന്നാണ് ബാബു നമ്പൂതിരിയുടെ ബേസിക് സ്കീം. മനസ്സിലായല്ലോ. And then there is an ensuing struggle where he tries to force himself upon Sumalatha, and she dies. അല്ല ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് another coincidence. So Mammootty on the same day sees the diary where bro, Sumalatha's one flip girl, okay? Like, she's not telling her husband shit, but she's writing in great detail all these random stories in one diary. Yeah. Because I wanted to talk about this Dear Diary thing where like she's written everything down. I think we skipped this whole part where by this point of time the divorce is happening, and then divorce finalized, and then Mammootty is also having second thoughts where he actually wants to be with her. So that's when he reads he wants to see her somehow. He sees
a bag of hers in the house. So on the pretext of returning the bag, he wants to talk to her. ബാഗ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡയറി കാണുന്നത്. ഡയറിയിൽ എല്ലാ സത്യങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് മമ്മൂട്ടി പോകുന്നത് മർസിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി. ആ ദിവസമാണ് ബാബു നമ്പൂതിരി കമ്പിയായത്. സോ ഹി ഈസ് ലൈക്ക് ടുഡേ ഐ വോണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ്. സോ ഹി ഗോസ് ദേർ and then did you guys notice Sumalatha is just dressed like a vidava? she's wearing full white at home. അത് സാരിയൊക്കെ ഫുൾ വൈറ്റ് സാരി. ലൈക്ക് ഞാനൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ കയറി പേടിച്ചു പോയി ഇതൊന്ന് പ്രേതോ. റൈറ്റ്. I think it's also that ആ സമയത്ത് ഡിവോഴ്സ് ആവുമ്പോഴാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ No, I think they're trying to show her even more as a sort of pure. she's very pure. Symbolic സാധനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ദൈവത്തിന് അറിയാം. എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി സുമലതനെ കൊല്ലും ബാബു നമ്പൂതിരി. മമ്മൂട്ടി walks in at the right time, sees that this has happened, but before he can react, ബാബു നമ്പൂതിരി runs away and he is left with Mercy dying in his arms, and he pulls out the knife, and in record speed that I have seen, there are at least 50 people who are neighbors who have rushed into that house. Also, they just don't come there verde, they're prepared to start a riot. Some randos open Mammootty's bonnet and they just light his car on fire, and professionally. They don't just do it randomly. Some guy removes his fuel line, he sprays as it's not the first time he's done this, right? He does it, he knows exactly to go for the fuel line, he sprays the fuel all over the car and lights it. Endine devathinu ariyam. And it happened to be that our diary was in the car. Yes. So Mammootty is cursed in this film, right? Everything is going on. Yeah. So this happens and complete mob mentality, full tagartu ella property, and now Mammootty has been caught by everyone. Nobody believes his story. He has no proof. There is no other witnesses, and all evidence against him. He has to go to jail. So that is how he is in jail, is what we understand. Yeah, and he says that ജയിലിൽ ചാടിയത് റിവെഞ്ച് എടുക്കാനാണ്. ഞാൻ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എനിക്ക് അവനെ വേണം, അജിത്തിനെ. And then we see that he goes, he kills Ajit, and പോലീസുകാർ വരും, and Mammootty surrenders. And the final frame of this film is Mammootty just raises his hands, willing to be handcuffed, and the police gives him a look that I'm pretty sure left him pregnant. There is such intense sexual chemistry between the policeman and Mammootty in that scene. It's the same inspector, by the way, throughout. Yeah, it's the same inspector. They're everywhere, like 10 mani. They're working so much overtime, guys. They're just Was it working. The same inspector who caught him, Pandit? Yeah, everything is the same guy. There's one guy, he's in charge of this case, right? He's just there. End-to-end service. And it's so random, right? Because Mammootty kollan povum, police shows up there. We assume that Urvashi tells him that ingane revenge edukkan poyekkanu. So they show up at the house where he's committing murder, and avarude nere pinnale Urvashi and this one also, and Lissy is also there, and ഒരാളെ ക്രൈം സീനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടുക. ഉർവശിയൊക്കെ they just walk in to the house. Randomly they are there, and അവിടെ also peephole illa, so obviously, you know. Yeah. No, by then Ajit is dead, so. Yeah. No, Ajit opened the door because he had no peephole, no. He wouldn't have died. Sorry, yes. So this is where the rightful hero redemption arc is complete. Also one thing ഈ old moviesൽ frequent ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ last movie shot, there will be all the characters on the shot, and everyone will be standing in straight line, and mostly the end is written for some reason. It's like the end idana cinema. So that was Nirakkoottu, guys. That was Nirakkoottu. I really why was it called Nirakkoottu? That's a good question. നിറങ്ങളുടെ കൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ Nirakkoottu is a rainbow, right? Or is it a collection of colors? Yeah, collection of colors. But what is that got to do? Is it because he's into modeling business? I don't know. What? See, Sumalatha is always wearing white, and you know that white splits into 7 colors. Joshiy പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും. That's why we're doing this podcast, guys. Maybe Nirakkoottu is what Urvashi's script.
ഓ യെസ്, അവളുടെ മസാല ടൈറ്റിലായിരിക്കും അത്. But yeah, having said all that, very entertaining movie. I was not bored. I mean, I'm watching it today. I found all these things funny. Some of it was like out of place. But very entertaining movie, nonetheless. No, that's the thing, right? The skeleton of this film, the way it was taken is obviously dated because it's a really old film. But this essential story can still be made today, which is the great quality, right? It still keeps you engaged. ഒരു കൺവിൻസിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? They're all playing off of each other a certain way and all of that makes sense. So this is a movie that can be made differently but can essentially stay the same. Yeah. And it'll work. Yeah. You know what's the other thing I noticed about Urvashi in the past? She was never dubbing for herself for the longest time. Yeah, she has what they call a manly voice, right? So they would use those bangre high pitched ladies to dub for her, which is the same case with Shobana also. Shobana has a husky voice. So, and Kavya Madhavan also has a husky voice. So they never let those women dub for themselves. But yeah, so I liked it. This was much better than Guruvayur Ambalanadayil. അത് നീ വിട്ടല്ലേ? ഞാൻ വിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ മറക്കില്ല ഗൈസ്. Yeah, but I think a worthy movie, 1985. I think great movie here, lot of movies. Initially when we started this segment or when we started discussing about it, we wanted to probably look at 2-3 movies, but I think this is more fun where we look at one particular movie that I think there was many Priyadarshan movies also. Especially Boing equalathalana. Boing is a huge, cult movie. That whole sequence where he's chicken ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന whole sequence is from Boing, and Boing has also been remade in Hindi. After many years, Akshay Kumar and John Abraham of all people are Mohanlal and Mukesh. പിന്നെ Aram plus Aram Kinnaram was this year. All Priyadarshan movies, very famous movies, like very hit പടങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. But yeah, I mean lot of movies. I think നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ the number of movies that were coming out every year was also like massive. And also notable ones also. Yeah. Quite a few. There's this Iragal from KG George. I don't know if you guys that's supposed to be very good. That's really good, but I don't think it might have grossed that much. But ഇല്ല, KG George was more very artistic kind of cinema maker, right? But another interesting thing to note is that നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ where we want to talk about multiple movies in that movie year, we will probably cash in on that when we reach years there where Puli Murugan is the highest grossing movie or some shit like that. Because I don't think although I think Puli Murugan in the format we've done today, which is really to just go through the story, totally doable with Puli Murugan, because same we are also watching it like a comedy padam only. Yeah, maybe we'll see. Long way to go for that, still in 85. So by the time, in the next rewind episode, it's a good segment. It's a fun segment. So it's a nice way to look at things, I think. Interesting. So what else have you guys been watching? I've been watching The Boys because the new season The Boys is out. So actually this is really weird. I was thinking of it the other day, that when series end, nowadays you know that you're going to have to wait a really long time before they come out, but there is a point beyond which you forget about them, right? And then they come back, and then you realize, my god, it's been 2 years that I've been waiting for this thing, because House of Dragon, which is out now, House of Dragon, it was out 2 years ago, and I am astounded. 1 year alla, it's been on a 2-year break. Oh, intense. But I really liked the first episode. It was it was actually quite good. I also enjoyed House of Dragon, the first episode. But my problem is, because of this 2-year, 3-year hiatus, I almost always forget what's happened. Right? Like, you have to go through that recap. That's what. Like, and sometimes with some stuff, it kind of comes back to you like, oh yeah, this happened. But sometimes that our continuity uttiri vittu. The best thing I liked about this episode was starting la Winterfell da music varumbo full feels you get, right? That's really nice. No, I still get that whole because they made this brilliant choice of using the Game of Thrones music as the title sequence for this also, right? So
ആ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു റിമെമ്പർ ഓൾ ദോസ് ടൈംസ് ദാറ്റ് യു വെയിറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് എപ്പിസോഡ് ഫോർ എവറി വീക്ക്. And this season I think they changed the title sequence, I mean the credits. So now they have tried some werewolf art style and I think it looks good. Yeah. Anything else that you guys saw? I'm waiting for Stranger Things to come out because the last season supposed to come out. ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? എന്താണ് ഇത് തീരാത്തെ? ഞാനൊരു 3-4 സീസൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്തി. Unfortunate part is ആ പിള്ളേരെല്ലാം ഇപ്പൊ വലുതായി. So now it's The initial 2-3 seasons were really good. Even I felt കുറച്ച് lag പോലെ. I think I've only seen the first season of Stranger Things. Oh, Not the my next kinda season's show. fifth and final season's coming out in 2025. Oh, great. Is there anything coming out? Oh, so yeah, Ullovikku came out and we might be doing that soon. Yeah, I think we might probably just do ഉള്ളഴുക്ക് and Gaganachari. So Gaganachari is not releasing anywhere. I'm not seeing it anywhere. It's Coimbatore not, illa. hasn't had a TN release. I think yet. Bangalore also it's not there. Maybe I think distribution in കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. So probably 1 week late it might come in. It looks interesting. Yeah, it seems like an interesting concept. There's some alien and stuff. Alien എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം മറ്റേത് ഓർമ്മ വരും, ചുരുളി. But it's just the cast I don't you know. അജു വർഗീസ് അല്ലേ എൻ്റെ അമ്മ? Ajju Varghese and Gokul Suresh. അനാർക്കലി അല്ലേ? Anarkali I like. She's actually quite decent. I think she and I think she kind of chooses decently also. She doesn't really do like any different every movie. types Yeah, it's of a little roles. different and I think she's quite decent. I saw somewhere that they were comparing it to Kilukam. Yeah. And Even I saw that what if Revati's character was an alien? Yeah, something like that. Yeah. Bizarre, but let's see. Maybe if it And comes out also and if we can catch it. This week Kalki. എടാ ഞാൻ അതിന്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടു, എനിക്കത് പറ്റിയില്ല. എന്താടാ അത്? എനിക്ക് എന്തോ അത് കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നേ. അത് people Did were you see the recent trailer? The one which came, I think. I saw the trailer in the theater, so I don't know if it was the recent The one. recent one is കുറച്ചും കൂടി better. I mean, in terms of the visuals. And No, but like, why are they doing this? Like, what is who is funding this shit? Like, who is even? but the cast by Amitabh Bachchan, Kamal Haasan. No, but tell me, paisa who finds Prabhas a crowd puller anymore? I don't understand, dude. പുള്ളിയുടെ മുഖം ലുക്ക് സോ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വെൻ ഹി വാസ് ഇൻ ബാഹുബലി. ബിക്കോസ് അന്നൊരു കാണാനൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹി ഹാസ് ദറ്റ് കള്ളൂഡിയൻ ഫേസ്, ലൈക്ക് കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ട്. എടാ, അയാൾക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രായമൊക്കെ ഉണ്ട്. എടാ പ്രായത്തിന്റെ അല്ല, ഹീസ് ഡൺ സംതിങ്. ലൈക്ക് No, he doesn't. I'm sure he doesn't take care of himself or that way, maybe. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രഭാസ് ആഫ്റ്റർ ബാഹുബലി ഹാസ് ഓൺലി ഡൺ ദീസ് ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റഫ്. He's done that Saho, And there he's done wasn't that any Adipurush, Salar, ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം കച്ചറ ഇങ്ങനത്തെ. But that's the thing, right? He has that market. People are funding him for this kind of movies only. ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. But I think കൽക്കിയുടെ ഡയറക്ടർ മറ്റേ മഹാനട്ടി നീ കണ്ടുണ്ടോ? മഹാനടി കണ്ടുണ്ട്. സോ ആ ഡയറക്ടറാണ്. സോ എടാ, പക്ഷേ ഇത് ഹോൾ ട്രെയിലർ, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വൺ പ്രോപ്പർ ഡ്യൂൺ റിപ്പ് ഓഫ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക്. ഡ്യൂൺ, സ്റ്റാർ വാർസ് എല്ലാം. Please don't compare with Dune, guys. കുറച്ച് ലൈക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യാം. വേറൊന്നും ഇല്ലേ? എനിത്തിങ് വർത്ത് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ കമ്മിങ് ഔട്ട് സൂൺ? ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് ന്യൂ ബിജു മേനൻ ഫിലിം? ഇത് ഗിറാണോ? ഗിറല്ല, മറ്റേ നടന്ന സംഭവമോ സംതിങ്. നടന സംഭവം. ആൻഡ് സുരാജ്. അതും ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് ഉണ്ട്. But I think this one is quite good. Talavan എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഇറങ്ങിയില്ലേ? So I'm waiting for OTT. Apparently that's quite decent. Talavan ആസിഫ് അലിയും ബിജു മേനോനും. It does not look any different from the previous police Asif Ali movie. That poster also looks the same. Talavan എവിടെ ഇറങ്ങിയ? കുറ്റം ശിക്ഷയാണ്. Yeah. അല്ല, it's not on OTT. It's on I think it's still not left theaters, but I've heard it's quite decent. But there are also people comparing it to Ayyappanum Goshiyam, so I don't know. അയ്യപ്പൻ കോശി തന്നെ കുറെ മറ്റേ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും അയ്യപ്പൻ കോശി പോലെയായിരുന്നു. Yeah, a lot of like, two male stars colliding kind of stuff. ആർക്കെങ്കിലും ചന്തു ചാമ്പ്യൻ കാണാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ?
Oh bro, I can't look at that guy's face first of all. ബട്ട് അത് നല്ല റിവ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ. റിവ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. As a matter of principle. That piece of shit. അവനൊക്കെ ആരെങ്കിലും നടനാക്കും. കാർത്തികാര്യൻ. He's so irritating to look at. That's my problem. Like it's not the fact that I don't know. It's just like he did that one thing in like whatever Pyar Ka Panchnama where he did one huge dialogue, like continuous dialogue. Now he just wants to do that in every movie of his. And he has this sort of valicha expression. I don't know. He's the, as I would like to call, the Unni Mukundan of Hindi cinema. Like how much I hate Unni Mukundan, that same feeling I have towards this guy Karthikarian in terms of Hindi movies. I unfortunately saw Jai Ganesh with my parents. We will not talk about it. We will never talk about it. And we will... What you suffered is a private suffering. We don't need to be subjected to it. Which is worse, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം or Jai Ganesh? Tough. Tough ആണോ? എൻ്റെ അമ്മ വിനീത് അവിടെ വരെ എത്തിയാ? No, but വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം was actually quite boring. Like ഞാൻ കണ്ടു, I don't understand why Pranav Mohanlal needs to act at all. So you thought Jai Ganesh was more entertaining? Not at all, but that's the problem. Like, you know, this Varshangalku Shesham I didn't feel had the usual Vineet Srinivasan watchability factor also. It just felt like so dragged out and boring, and I don't know, it was just like that meme is there which I find really funny. You know that meme where Vettathil Dileep train പോകുമ്പോ പുള്ളിയുടെ സൈഡിൽ ഒരു തെലുങ്കനായിട്ട് ഒരാളിരിക്കും. So, you know, whenever he looks at him, avarku sammile bhasha ariyilla, so that Telugan will just keep doing namaskaram to him. Like, avaringane nokkumo manasilayille. So, varshangalukku shesham meme is that, you know, you are as the audience, you are basically Dileep. So you keep looking at that person, and then each time it's like nyabagam. Like some dialogue is happening, you look at him, nyabagam. Like I think that movie is getting trolled like anything. You know, but what I find interesting is that Varshangalukku Shesham was one of the movies which came out with, let's say, during the same time as Avesham and Jai Ganesh. Forget Jai Ganesh. Avesham, matte Aadijeevitham. Pinna we were talking about Premalu, Brahmayugam, Manjumel Boys. All this which hit 100+ crores. Varshangalukku Shesham was the only movie which didn't make 100 crores. At that point of time, I don't know. 100 crores. Yes. So I think this is the only. I don't know now if it made up or whatever. But aa samayathe irangiya padangalil this is the only movie which didn't hit that thing, and rightly so, I feel. But 80 crores enne kittiyadine. No, it's still a hit for some whatever reason. But did you guys see that there's some KGF looking movie coming out with Unni Mukundan in it? എന്താ അതിന്റെ പേര്? Marco Jr. That is like a sequel to Nikhil. Yes, I heard that also. I don't know who saw Mikhail and said, let's make a sequel. The world is asking for one. But apparently that Mikhail Unni Mukundan has many fans. എടാ മറ്റേ അയാളാ വന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോകുന്ന സീനൊക്കെ ഉള്ള സിനിമയല്ലേ അത്? It's the weirdest. No, especially it got if you see the YouTube version of Mikhail with Hindi dubs, you'll see all these North Indian people praising that villain, Unni Mukundan as villain is so good. This is the movie where the villain is way better than the his intimidation tactic is go to people's houses, take a bath there when they are not there. And this was the reason why they are making a sequel for Unni Mukundan's character. Actually though, imagine when you're not around, somebody comes and takes a bath in your place. That's pretty high up there when it comes to like being it. You're coming into the house and he's just walking out of the bathroom in shaddi, bro. Like what is happening? Forget that, he leaves in the shaddi. That's the worst part. He has a Jaguar outside. He goes in that shaddi and he just drives off. It's the weirdest thing I've seen. Yeah, anyway, let's not drag further. Yes. So that was our segment called Rewind. We will be back with more films from the past, where we will be taking a look at what films made the most money in Malayalam, right? So until next time, thank you both for joining Thank you both for joining me. See you guys. It's always fun. Bye. See you next episode. All right, see you next time. Bye.
ബൈ.